Tumekataa katakata swala hili la baadhi ya viongozi wa usalama au maafisa wa usalama kuendeleza harakati ya kuhakikisha kwamba wanavuruga ibada kanisani. Ni matamshi ya baadhi ya viongozi wa kidini ambao wametoa onyo kali kwa wale vitengo vya usalama kuhakikisha kwamba ibada haivurugwi kanisani. Ni taarifa ambayo bila shaka tutakuwa tunakufahamisha mtazamaji. Kadhalika tutakuwa tunakuelezea kuhusiana na hadithi njoo ambazo zitakuwa zinafikia ukingoni baada ya idara ya mahakama kuanzisha mpango wa kuhakikisha kwamba kesi zote zinawasilishwa mtandaoni. Ni mojawapo vile vile taarifa ambayo tutakuwa nakufahamisha, lakini kwanza tupie jicho vidokezo. Rais Uhuru Kenyatta mapema leo aongoza kikao maalum cha baraza la mawaziri katika chuo cha mafunzo kwa maafisa wa shirika la huduma kwa wanyamapori huko Manyani, kaunti ya Taita Taveta. Kiwango cha maambukizi ya virusi vya korona humu nchini chasalia kuwa zaidi ya 10% kwa siku 3 mfululizo, huku wizara ya afya ikiripoti visa 437 vipya. It is an investigation into a possible tax evasion scheme amounting to 200 million Kenya shillings. Na maafisa wa halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini wavamia kampuni ya gesi na mafuta ya African huko Mombasa inayoshukiwa kukwepa kulipa ushuru kwa kiasi cha shilingi milioni 200. Wa kueneza uongo kwa kandarasi hiyo ilitolewa na kampuni ya Ujerumani. Alisema shughuli hiyo ilitekelezwa na vijana wa taifa hili ambao waliweza kutumia teknolojia kubuni mfumo ambao taifa hili linajivunia. One might wonder, why did I decide that I wanted this event? I had personally preferred to wait until next year. But after watching and listening to certain individuals speaking out of total ignorance, and I'm sorry to say that must also include some members of the Fourth Estate, and to hear them talk about, Germans coming to do huduma number. I don't know which contracts being signed for I don't know how many billions. So I decided it's important I bring you so that you can meet the Germans. These are the Germans that having come into government and been told that that project was to be done by a foreign company from a foreign country which I shall not name, and we were being requested at that time to sign contracts of 30 billion shillings to do that work, with no guarantee that the information would purely be Kenyan or whether that information would also rest in the hands of foreigners. And we tasked these great people, and for less than 10% of what we were supposed to pay foreigners, we are almost through with the mapping of our country and with the information that is going to be held in our country by Kenyans and not being shared to us by others when they think this is when they need to know this is when they need to know that.
Bila shaka ufahamu wa taarifa hiyo ni mwendo wa saa 3 na mwanahabari wetu Suleiman Yeri. Kwingineko ni kwamba kiwango cha maambukizi ya virusi vya korona hapa nchini kimesalia zaidi ya 10% kwa siku 3 mfululizo. Wizara ya Afya leo imeripoti visa 437 vipya vya maambukizi kutoka kwa sampuli 4311 zilizopimwa katika muda wa saa 24 na kufikisha 43580 jumla ya visa vya maambukizi ya virusi hapa nchini. Kaunti za Nairobi na Nakuru zingali zikiongoza kwa maambukizi ya virusi hivyo, huku Wizara ya Afya ikiibua wasiwasi kuwa wengi wa Wakenya wanapuuza mikakati ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona. Wizara ya Afya imeripoti kiwango cha 10.1 cha maambukizi ya virusi vya korona leo, ambacho kinaashiria ongezeko kubwa la visa vya maambukizi tangu shule kufunguliwa upya Jumatatu. Takwimu zilizotolewa na wizara hiyo zinaashiria kuwa visa 437 vya maambukizi vimeripotiwa kutokana na sampuli 4311 zilizopimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Hadi sasa visa 43580 vya ugonjwa wa COVID-19 vimenakiliwa tangu mwezi Machi mwaka huu. Kati ya visa vipya vilivyoripotiwa, 430 ni wa Kenya, huku 7 wakiwa raia wa kigeni. Waathiriwa 253 ni wa kiume na 184 ni wa kike. Kaunti za Nairobi na Nakuru zinaendelea kuongoza kwa visa vya maambukizi vya kila siku baada ya kunakili visa 136 na 66 mtawalia. Kaunti ya Kilifi imenakili visa 29, Kisumu 26, Uasin Gishu na Kericho visa 21 kila moja, huku Embu ikinakili visa 17. Kaunti ya Busia imenakili visa 16 na Kajiado visa 15. Kaunti za Migori na Machakos zimenakili visa 14 kila moja, huku Kiambu na Meru zikinakili visa 9 kila moja. Kaunti ya Nandi visa 8 na Bomet visa 6. Kaunti za Nyeri, Laikipia na Mombasa zimenakili visa 5 kila moja, huku Nyamira ikinakili visa 3. Nyandarua, Elgeyo Marakwet, Turkana, Tharaka Nithi na Wajir visa 2 kila moja, huku Murang'a na Siaya zikinakili kisa kimoja kila moja. Jumla ya watu waliofariki sasa ni 813 baada ya watu wengine 8 kufariki kutokana na ugonjwa huo. Wizara ya Afya imesema watu 140 walipona kati ya Alhamisi na Ijumaa. Watu 72 kati yao walikuwa wakihudumiwa nyumbani, huku 68 wakiruhusiwa kuondoka hospitalini. Purity Museo, Darubini. Zikiwa zimekatika dakika 7 baada ya saa 1 saa zetu za Afrika Mashariki, niruhusu mtazamaji nipate glasi ya sharubati. Nikirejea nitakuwa na kufahamisha mengi zaidi. Hivyo basi nakusihi usibanduke. We engaged SRC, and SRC came up with standardized or uniform payments to to the frontline workers, and through the Ministry of Health, we were given 2.36 billion. Rais amefanya vyema kufungua nchi ili tuweze kupata kuenda kufanya biashara hapa na pale. Today, however, the positivity rate has fallen from 13% in June, 7% in August, and now stands at 4.4%. Tonight on KBC Channel 1. Bwana, sisi tukupeleka shuleni kwenda kusoma, kumbe tukupeleka sisi ukutoa wewe jingani ndio kutudanganya sisi. Lakini tumeona kile cha you told me your parents are illiterate. Ndio hicho kiko. Mambo zungumza Kiingereza. Huyo kijana hakuna kitabu chochote alikuwa amekuja kuomba. Kwani
Karibu tena mtazamaji, ni furaha iliyoje kufahamu kwamba unatizama. Tukisonga mbele ni kwamba wazee kadhaa wa baraza la wazee wa Gema walikosoa madai kwamba wamemuidhinisha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kumrithi Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2022. Wanadai kwamba eneo la Mlima Kenya halijakosa viongozi, huku wakiwahimiza viongozi wasiendeleze siasa za uchochezi katika eneo hilo. Wazee hao waliyasema hayo katika chuo kikuu cha Mount Kenya mjini Thika katika kaunti ya Kiambu wakati wa ibada ya mazishi iliyoongozwa na madhehebu mbalimbali kwa vijana wawili walioaga dunia majuma mawili yaliyopita wakati wa ghasia huko Kenol, kaunti ya Murang'a. Kufuatia joto la kisiasa huku wanasiasa wakijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, wazee wa baraza la Gema wameshtumu kampeni za mapema, wakidai kwamba baadhi ya wanasiasa kutoka eneo la Mlima Kenya wananuia kuzua vurugu kwa manufaa ya kibinafsi. Na mimi naweza simama hapa na kusema, kwa sababu mimi najua hiyo wanasiasa wanaandamana na wazee wengine ati wanaenda kusema huyu ndiye atasimama huyu. Hawa wote ni matapeli. Hatutakubali. Sisi hatuwezi kuletewa kiongozi na mtu yeyote. Hearing from an elder who has seen it all, in terms of leadership, there is no vacuum in Gemaland. Wakati huo wazee hao walijiepusha na madai kwamba baadhi yao walimuidhinisha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kumrithi Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2022. Kingpin, your political kingpin in Kenya, in Mount Kenya is not vacant. Msiende mkaambiwe na wanasiasa tuna meet leo kwanza kutafuta nani anaongoza. The president of this country, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, is the kingpin of this country political leadership, na pia yeye ndio rais wa Kenya ambaye ni symbol of unity and authority. Kwa hivi that position is not vacant, na mambo kuongea tunatafuta hii na hii, today it is not for us to join any group. Wazee wasiende upande huu au upande huu, tunataka wazee wasimamie umoja wa nchi. This country must be united under the leadership of wazee. When the moment comes, without pronouncing, without going on top of Mount Kenya to say anything, the leader will emerge. Wakiongea katika chuo kikuu cha Mount Kenya mjini Thika wakati wa ibada ya mazishi iliyoongozwa na madhehebu mbalimbali ili kuaga vijana walioaga dunia baada ya makabiliano baina ya makundi mawili hasimu ya kisiasa yaliyozuka katika eneo la Kenol, kaunti ya Murang'a, viongozi hao wa kidini waliohimiza wazazi na vijana wasishawishiwe na wanasiasa wanaonuia kueneza ghasia huku kipindi cha kampeni kikikaribia. Na kile kinasababisha maneno kama haya, leo nikosoe wazee, tabia za vijana utegemea sana sana tabia za wazee. Kwa hivyo wazee tusimame, tuzisunguse, tuone tunaendesha mambo yetu namna gani. Christopher Karioki mwenye umri wa miaka 21 na Peter Mbodho mwenye umri wa miaka 15 waliaga dunia wakati ghasia zilipozuka kabla ya hafla ya kuchangisha pesa katika kanisa la AIC mjini Murang'a. Huku jamaa na marafiki wakiwaaga vijana wawili waliopoteza maisha yao. Hii ni kwenye ghasia za kisiasa katika eneo la Kenol. Viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya wamewashtumu wanasiasa wanadai kwamba wanaendesha siasa za chuki na kuwagawanya wananchi. Nikiripotia darubini ya Channel 1 kutoka eneo la Thika, kaunti ya Kiambu, jina langu ni Gladys Mungai. Konto Gladys Mungai. Kwingineko ni kwamba gavana wa Machakos Dr. Alfred Mutua anaitaka serikali kuu kuanzisha mchakato wa kuajiri makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC. Mutua alisema kuwa ripoti ya Krigla iliyonuia kukomesha kasoro za kiuchaguzi ilisema kuwa iwapo nchi hii itaandaa uchaguzi wenye uadilifu ni sharti kuwa na tume ya uchaguzi miaka 18 au miezi 18 kabla ya uchaguzi huo. Kiongozi wa chama cha maendeleo Chapchap Dr. Alfred Mutua anapendekeza kubuniwa kwa tume kamili katika tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC miezi 18 kabla ya uchaguzi mkuu. Mutua anasema kuwa serikali inafaa kutii ripoti ya Krigla ili kuhakikisha uchaguzi wenye uadilifu nchini.
pia wapewe pesa za kutosha. Mpaka hivi leo they still don't have adequate budget. Let us give them money early enough. Hii mambo ya kungojea last minute until they call press conferences, wanaandamana, wanasema we don't have money to fund them. Let us stop that. Mtua aliyesema hayo mjini Nanyuki wakati wa ziara ya wiki moja ya kutengamana na watu. Kura ya Kenya imekuwa ya kufa na kupona because we make structural mistakes. Wakati huo wazee kadhaa wa jamii ya Rabai wamemtetea mbunge wa Malindi Aisha Jumwa, wakidai kwamba anateseka kutokana na msimamo wake wa kisiasa. Wakiongozwa na Mariam Mkubi, viongozi hao walidai kwamba njama zimekuwa zikitekelezwa kujaribu kuwanyamazisha viongozi wa eneo la Pwani ili wasitetee haki za wakazi wa eneo hilo. Tunalaani vikali vitendo vya kuhangaisha viongozi wanaosimama na ukweli. Tunalaani vikali kudhulumiwa kiuchumi. Tunalaani vikali wanaotaka umoja wa Pwani usifaulu. Kwingineko, mbunge wa Wajir Kusini Mohamed Sheikh amewakosoa wale wanaopinga mpango wa maridhiano BBI. Mbunge huyo alisema kuwa kuna matumaini kwamba mpango huo utashughulikia masuala yanayohusu uwekezaji mipaka. Mbunge huyo alisema kuwa kuna matumaini kwamba mpango huo utashughulikia masuala yanayohusu uwekezaji mipaka. I would like to see that Wajir South is actually split into 3 constituencies, and that is where my main hope is going to be coming about in the BBI. Na huko Busia, mbunge wa Nambale John Bunyasi amekosoa kura ya maoni iliyomorodhesha kuwa mbunge mtendakazi duni zaidi. Irene Mchuma Odim, Darubini ya Channel 1. Sasa tutubie jicho masuala ambayo yametukia kwenye kaunti mbalimbali za humu nchini. Mzee mmoja kutoka Lodo ambaye aliokolewa na wasamaria wema baada ya kukaa kwa muda mrefu kwenye msitu wa Nderu, kaunti ya Kiambu, hatimaye amepelekwa kwenye makazi ya wazee katika kaunti ya Nairobi. Maisha ya Kolobe Koiboi yalibadilika na kuwa mabaya zaidi baada ya kuhusika katika ajali mnamo miaka ya 70 wakati alikuwa safarini kwenda Nairobi kutafuta riziki. Kolobe Koloi ana makao mapya. Koloi alikuwa akiishi katika msitu mmoja huko Nderi, kaunti ya Kiambu, kabla ya wasamaria wema kumpa makazi baada ya kisa chake kuangaziwa na vyombo vya habari. Tuweza kuomba serikali au wazee wa kongwe wawe wakiangaliwa na kukue kama even the county government ya kama ya Kiambu ama zile zingine ziwe zikiweka pahali ya nyumba ya wazee. Mtu akiwa mkongwe ajiwezi na hana mtu anaweza muangalia, anaweza kupelekwa pale na kuweza kuangaliwa ili aishi maisha mazuri. Na wazee wa Gikuyu wa chama Kiamaa katika kaunti ya Kiambu leo wamefanya sherehe katika kijiji cha Ngaragriga kukata mti wa mugumo ambao unaaminika kuwa zaidi ya miaka 250. Mti huo ulikatwa ili kutengeneza njia ya ujenzi wa barabara ya lami ambayo itakuwa ya kwanza katika eneo hilo. Maendeleo inakuja kwa sababu ya barabara. Na diposa tufanye kukata hii mti, tunaukata kwa sababu ya maendeleo ya area hii. Kwingineko, serikali ya kaunti ya Laikipia inalenga kukusanya ushuru wa zaidi ya shilingi bilioni 1 katika mapato mwaka wa fedha 2020 na 2021. Gavana Nderito Mureithi anasema serikali ya kaunti inatarajia kupambana na athari za ugonjwa wa COVID-19 ili kuboresha utendaji wake wa mwaka 2019 mwaka 2020. Hatimaye, polisi kutoka mkoa wa Kati wameelezea wasiwasi kuhusu ongezeko la idadi ya wakazi ambao wanatumia pombe haramu. Maafisa wa kutekeleza sheria wanasema wagema wamevumbua njia mpya za kuhepa mkono mrefu, lakini wametoa onyo kwamba siku zao zimehesabiwa. I want to appeal to those people wale wanafanya hii biashara. Ita wasalende kwa sababu sisi hatutachoka. Tutahakikisha wametoka hiyo area na wananchi wapate nafasi ya kufanya kazi ya maendeleo katika hii area. Kwingineko, mtazamaji, wasiwasi msongamano shuleni na uhaba wa walimu ulioshuhudiwa katika siku ya 4 za kwanza baada ya wanafunzi kurejea shuleni chini ya mpango wa ufunguzi wa shule
kwa awamu, shule zimelazimika kuongeza maradufu idadi ya madarasa ili kuwashughulikia wanafunzi wa gredi ya 4 na pia waalimu, ili ikiibua wasiwasi kuhusu iwapo madarasa yote yanaweza kurejea chini ya mpango huu. Mwanahabari wetu Achola Simon na maelezo zaidi. Shule ya upili ya wavulana ya Chavakali, mojawapo ya shule bora katika kaunti ya Vihiga, ina jumla ya wanafunzi 1900. Kila darasa kwa siku ya kawaida lina wanafunzi 65 katika madarasa hadi 7. Kidato cha 4 kina wanafunzi wapatao 404 katika madarasa 7. The challenge that we faced is that it's like the number of the students in their homes, they are not actually used to wearing masks throughout, and we had actually to insist on them having masks when they're in school, and that was one of our challenges. The second challenge was that they would easily forget the one to keep the social distance. Na sasa wanahisi makali ya janga la corona, kwani sehemu kubwa ya shule imechukuliwa na wanafunzi wa mwaka wa mwisho ambao wamechukua nusu ya vyumba vyote vilioko katika taasisi hiyo. I think our main challenge would come when we have another class now joining us, because now the total number of classes that we have is 30. So we've already used the 50% with the Form 4s. So if we are to get another class, maybe we would have a challenge. Where will they stay? They are a bigger number, and maybe the spaces that we have can only handle a maximum of about 800 students. Na kuongezeka kwa madarasa, idadi ya walimu waliopewa wajibu wa kufunza wanafunzi wa kidato cha 4 pia imeongezeka mara 2. And the timetable has been made so that we are engaging now each and every available teacher, including those who are not handling Form 4s for now, so that they can also, the classes are taught simultaneously without any class waiting for a teacher. So if we are to increase the classes, and then we have maybe the Form 3s or the Form 2s or the Form 1 coming, then that's where we shall be faced with a challenge of teachers. Ikizingatiwa idadi ya watu, shule pia imeanzisha mahali pa kutenga watu ambao huenda wakaambukizwa corona, na iko katika harakati za kuajiri muuguzi, hatua ya tahadhari katika kipindi hiki cha janga la corona. Sio shule za umma tu ambazo zina changamoto hizi, shule za kibinafsi pia zinatatizika kufuatia matarajio makubwa kutoka kwa wazazi. Wanataka serikali kutoa ruzuku ya shilingi bilioni 7 iliyoahidiwa ili kuepusha na hasara ambazo tayari wamepata. Yeah, the only shortcoming I must repeat is that the government promised private schools some funding, which has not come through. That is a big setback. Otherwise, many of us would be 100% ready. Achola Simon, nikipata darubini ya Channel 1 kutoka kaunti ya Kisumu. Kwenye kapu la biashara, mtazamaji, shirika la kufadhili kilimo hapa nchini limesema linaweka mikakati ya kuwawezesha wakulima kutafuta makubaliano upya kuhusu mikopo yao. Mwenyekiti wa shirika hilo Franklin Bet amesema shirika hilo linatarajia kuafiki upya kuhusu mikopo yake ya shilingi bilioni 8.7, huku wakulima kunradhi wakipatiwa masharti nafuu ya malipo ya mikopo yao. Kwa hizi na habari nyingine ni katika mseto wa habari zetu za magatuzi. Katika juhudi za kuwasaidia wakulima kustahimili mazingira magumu ya kibiashara, shirika la kufadhili kilimo limewataka wakulima waliokosa kulipa mikopo yao jinsi inavyostahili kutafuta maafikiano upya na shirika hilo. But we indeed also have restructured our loans kulingana na COVID problems. We may not have done all, but we are only doing so on request.
Mwenyekiti wa shirika hilo Franklin Bet amesema ni muhimu kwa wakulima kuwa na pesa za kutosha ili kupunguza gharama ya uzalishaji wa kilimo na kuongeza mazao. Shirika hilo limetupilia mbali mipango ya kuligeuza shirika hilo kuwa benki ya kibiashara. Aidha, linashughulika kutafuta mkurugenzi mkuu mpya baada ya hatamu ya kuhudumu kwa Lucas Meso kukamilika leo. Kwingineko, takriban robo 3 ya dawa za antibiotics duniani zinatumika kwa mifugo kwenye shughuli kama vile kukuza mifugo wa nyama na kuku. Wataalamu wamesema utumiaji wa dawa hizo kwa mifugo unadhuru binadamu wanapokula nyama ya mifugo husika. Utafiti wa shirika la ulinzi wa wanyama duniani unaashiria kuwa 88% ya watu waliohojiwa wana wasiwasi kuhusiana na uwezekano wa kuwepo kwa watu ambao miili yao inastahimili dawa za antibiotic kutokana na utumiaji wa dawa hizo kwenye mifugo. Government needs to ensure that they are doing monitoring to ensure that antibiotics are being used appropriately in the production system. 2, government needs to ensure that we have the right infrastructure in terms of we have the right law, we have the right regulations that drive the use of antibiotics in appropriate ways. Haya yanajiri huku shirika la utafiti wa kilimo na ufugaji hapa nchini KALRO likianzisha mchakato wa kuongeza mara 3 uzalishaji wa vifaranga vyake vya kienyeji vya umri wa siku 1 kufuatia kuongezeka kwa mahitaji ya vifaranga hivyo. Kwa ushirikiano na Benki ya Dunia, shirika hilo litakuwa likizalisha vifaranga 1240 kila mwezi ikilinganishwa na vifaranga 1078 kila mwezi vinavyozalishwa kwa sasa. Vifaranga hivyo vya kienyeji vitashughulikia mahitaji ya humu nchini ya mayai na kupunguza mahitaji ya kuagiza mayai kutoka nje ya nchi. I want to move to about 200 and something, about maybe 240 per month. And going forward, we hope we'll be able to meet most of the demand of the farmers. And the reason why we also developed the indigenous chicken was that we wanted a chicken which can be able to be fed using products which farmers can access easily within their farms. Hatimaye wanachama 15 wa taasisi ya wahasibu wa umma hapa nchini wanachunguzwa kwa madai ya uhalifu wa ulanguzi wa pesa, huku taasisi hiyo ikiimarisha juhudi za kukabiliana na uovu huo. Mwenyekiti wa taasisi hiyo, Rose Moura, amesema wale watakaopatikana na hatia wataondolewa kwenye orodha ya wanachama wa taasisi hiyo na kutozwa faini ya shilingi milioni 2. Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliorodhesha Kenya katika nafasi ya juu kwenye ulanguzi wa pesa, ukwepaji wa ushuru na kujipatia utajiri usiolipiwa ushuru. A lot of dirty money is being introduced, money from corruption, money from things like trafficking, money from drugs is being introduced into the regular financial system. Betty Kiptum, Darubini ya Channel 1. It was New Year's Eve 2019 when health officials in China admitted they had a problem. The rapidly growing number of people were developing a dry cough and fever before getting pneumonia, and for some, it turned fatal. Doctors have named the disease COVID-19. When they tried to trace its origin, they found a likely source, the food market in Wuhan. In no time, the virus had spread across the globe. The first case of coronavirus in Kenya was confirmed on 12th March 2020. In response to the rise of more cases, the government introduced measures and directives to reduce the spread of the coronavirus. We are now below the 5% positivity rate recommended by the World Health Organization for reopening. COVID-19 is preventable. Protect yourself, your family, and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. Tonight on KBC Channel 1. I didn't hear you knocking. Geti yenyewe ilikuwa kingeo. Huyo ni kama unamfungia hewa hivyo. We have to create the boundaries between us and the workers. Njoo tuzungumzie hapa nje. Hii list ulikuwa ume exaggerate na how much? 3,000.
keep a very close eye on Lucy. Sasa. She's not as good as she seems. I know a thing or two, so what are you looking for? I can help you. I wanted to talk to you about business. I'm not interested. Good luck with that Australian company that was looking into partnering up with you. After a long break of over 6 months due to COVID-19 pandemic, which brought sporting activities to a standstill globally, soccer actions resume in Africa mid this month. CAF Champions League enters the semi-final stage. First leg encounter with Moroccan clubs clashing with their Egyptian counterparts. This Saturday, 17th October 2020, Wydad Casablanca host Al Ahly. Catch all the action live and exclusive on KBC Channel 1, your true sports partner. Sasa tuangazie mikiki mtazamaji. Mlinzi wa Harambee Stars Brian Mandela ametia saini mkataba wa timu ya Afrika Kusini na Shahuma Shah. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 alikuwa mmoja kati ya wachezaji walioshiriki kwenye mechi ya kirafiki ya ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Chipolopolo iliyochezwa jijini Nairobi hivi karibuni. Mandela alianza Ni hayo tu tuliyokuandalia. Asante sana kwa kutizama. Naitwa Timothy Kipnusu. Usukani kwa sasa na uacha kwake mwenzangu Mariamba kufahamishe utabiri wa hali ya hewa. Mfasiri wa lugha ya ishara amekuwa ni Byron Abuli. Asante. Ni wakati mwingine ambapo tunakutana tena. Hujambo popote ulipo, naitwa Mariambo. Imekuwa ni siku yenye vipindi vya jua katika maeneo mengi humu nchini, japo na manyunyu ya mvua katika maeneo machache, hususan sehemu za ukanda wa pwani, maeneo ya Mombasa na vile vile katika maeneo ya magharibi mwa nchi, ambapo pia kumekuwa na mvua katika maeneo ya Kitale na Kakamega. Hali itakuwa vipi usiku wa leo? Tunatarajia kuwepo kwa manyunyu ya mvua vile vile baadhi ya maeneo hapa Nairobi, sehemu za kati hadi katika sehemu za magharibi mwa nchi, ambapo kutakuwa na mvua na ngurumo za radi. Hapo kesho tutarajia kuanza siku kwa hali ya vipindi vya jua katika maeneo mengi kaskazini mashariki mwa nchi hadi katika maeneo ya ukanda wa pwani, lakini pia kuna uwezekano wa manyunyu ya mvua hususan katika sehemu za Mombasa na vile vile katika maeneo ya Garissa. Magharibi mwa nchi hususan sehemu za Kitale tutarajia kuwepo kwa mvua katika maeneo hayo, sawa na sehemu za Kisumu, maeneo ya Garissa vile vile nilipokuelezea, sehemu za Lodwar pia tutarajia kuwepo kwa manyunyu ya mvua nyakati za asubuhi. Mchana utakuwa wenye vipindi vya jua vile vile kote nchini, japo hapa Nairobi tutarajia kuwepo kwa manyunyu ya mvua sawia na sehemu za Meru na Nyeri. Ukanda wa pwani japo kutakuwa na vipindi vya jua, maeneo ya Mombasa kuna uwezekano wa manyunyu ya mvua. Ilhali katika sehemu za Kisii, Kisumu, maeneo ya Eldoret, Kericho na viungani mwake hadi katika maeneo ya Nakuru na Lodwar kuna uwezekano pia wa mvua na ngurumo za radi. Tuangazie sasa hali ya joto. Vitafikia nyuzi 26 hapa Nairobi, 36 katika maeneo ya Mandera na Garissa. Na basi kwa hayo machache natamatisha utabiri wa hali ya hewa. Tupate sasa hali itakapokuwa katika maeneo mengine ulimwenguni. Kwaheri.
Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design and soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning, hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087